Hello and welcome to my channel Attila Tarot. In this video we are going to take a look at the relationship between Russia and the United States. There's been very interesting shift in Donald Trump's tone lately, so I was kind of wondering what are the cards are saying about this relationship. We're going to look at Russia's side. We're going to see how the United States is looking at the relationship. Obviously we're going to look at the current situation, what are the hindering factors, the opportunities, and the final outcome, and we are going to have 3 cards from the Indigo Goddess as well. So let's get started. First we start with Russia. The first card we have for Russia is the Sun, which is actually the most positive card in the whole deck. So this is a card of clarity, optimism, positivity, and abundance as well. So great things when you see things clearly. Like when the sun comes up, something becomes clear for you. So obviously on Russia's end, they look at this relationship with some clarity or optimism, and it seems that they are confident in terms of the strategic awareness and understanding of its position in the dynamic. So I think they're very aware of how they can shape the relationship, and they look at this very positively. And again, like this is very interesting that they seem to be very hopeful about it when the sun comes up, or sees things clearly. But we also have here the Nine of Swords, which is the card of fear and anxiety. So I think even though they are hopeful, but there's still an underlying anxiety, fear, and stress about this relationship, which can, indicate concerns over conflicts, maybe the sanctions or the political instability, or just whatever happened in the past. Obviously the two countries have been gone through some lot of changes. There's been a lot of history between them. So there's definitely some fear and anxiety on the Russian side whenever it comes to the United States. But we also have here the Three of Pentacles, which is a card of teamwork, working very hard, and also building a strong foundation for something. So I think Russia is looking at this relationship that they need to work with each other. They need to collaborate or create some kind of a strategic alliance with the United States. There's an element of working together, building a strong foundation for the future, and maybe in the areas of diplomacy, trade, or security matters. But there's definitely a need for collaboration and acknowledging that. So I think all in all, even though they might have fears and anxiety coming from the past, but they're realizing with this sun energy that they need to have the collaboration with the United States. And at the bottom of the deck for Russia, we do have the Nine of Cups, which is actually a very positive card. This is a card of joy, happiness, celebration, and a wish fulfillment. So I think in terms of ultimately, despite the tensions, I think Russia is looking to see fulfillment out of this relationship, wish fulfillment. Maybe there are certain desires or goals that are within reach. Maybe it's related to the war with Ukraine. Who knows what kind of negotiations they've been having, but it seems that it has the upper hand in the negotiations. And it also suggests that Russia is actually prioritizing their own interest, and it will act in a way that will align with their long-term priorities and aspirations, whatever their wish is. Because the Nine of Cups is the wish fulfillment card. So I think their wish was going to be in the forefront whenever they look at the relationship with the United States. But let's see how the United States is looking at this relationship. The first card we have here is the Seven of Cups, which is a card of choices, and also looking at various paths and assessing them. What if we do this? What if we do that? And trying to make a decision what kind of an approach they want to do with Russia. But this is a card, the challenge with this card, that
you just don't know which one to choose, because you just don't know what is the final outcome if you go a certain path. So I think also this card is a card of illusions, a card a card when you don't see things clearly, the card when you are actually a little bit confused, or you're kind of seeing the relationship through a rose-tinted glass, meaning that you're kind of seeing things into it that are not realistic. Like if you've seen my readings, I always say for this card that you need to be a little bit more realistic when this card shows up, and kind of assess it, these patterns, more how they align with your long-term plans and long-term aspirations. So I think the US has many options in terms of approaching this relationship, but there might be some uncertainty or illusions in terms of how to approach Russia, and in terms of the various agendas. And again, it's very, very interesting to see the contrast, that I think Russia sees things clearly versus the US is, I think it's a little bit confused. But let's see the next card. The next card we have in the reading is the Queen of Pentacles. So Queen of Pentacles is definitely a card of stability. It's a card of security, a card of resources, and a card of money as well. Like this is somebody who generally knows how to make money, how to multiply money, and means as well like the security and the home perspective as well. So I think from the US perspective, I think they are looking at it, look at Russia from a very practical and economic perspective. Resources, I think resources seem to be a very important topic in the US. So I think they're trying to see how to approach Russia in order to get resources or to get security generally. But let's see what is on the third card that shows the USA's perspective. We do have here the Six of Cups. The Six of Cups is the card that generally shows it kind of points back to the past, because obviously the two countries have long history with each other. So I think the US is looking at the patterns, what Russia was doing in the past, and they're kind of trying to assess what is the best way forward, and trying to assess that gives them the best security and the best resources. At the bottom of the deck for the US, we do have the Seven of Swords. Well, the Seven of Swords is a card of lying, cheating, stealing, being not honest, deception, and very careful maneuvering as well. But this is also a card of applying a new strategy. Because, he's stealing those cards because he doesn't want to continue to battle, so he wants to sit down and have more of a diplomatic approach. So I think when you kind of look at it at the bottom of the deck on the US side, it indicates that some kind of undercurrent of strategy, deception, or the US is trying to maneuver things, trying to focusing on stopping the fight, the back and forth with Russia, and actually have more of a calculated approach, more of a diplomatic approach as well. But let's see what is describing the current situation. The first card that shows the current situation is the Tower, which is a card of quick, sudden changes, when things turn upside down, when the previous structures are collapsing, and you have to build up a brand new structure. So this is kind of shows that the relationship has been through a lot of challenges, a lot of upheavals, a lot of chaos as well, and there's a need for here to actually look at the power dynamics and look at how this relationship can be built up from the ground up. So when the Tower comes up, something whatever they had in the past is collapsing, and I think what they're trying to do is now, how can they transform, how can they rebuild this relationship. We also have here the Justice.
which is a card of being fair, being just, can be connected to legal actions, can be connected to treaties as well. So maybe the international laws, international treaties, international sanctions might be a key aspect of the relationship. This is kind of also this equal give and take, trying to balance things, bring things into balance, but there might be some kind of an agreement in question as well, like a legal document, or the being fair and just with each other might be very important aspects of the current relationship between the two countries. The next card is the Queen of Pentacles. So it's interesting that the Queen of Pentacles shows up twice, because the Queen of Pentacles, as I said, this is economic, financial stability. Might be a central concern. Resource management as well, like trade policies, heavily influencing the relationship. But I think it's more the relationship and security seems to be the one that are heavily influencing how the relationship will or might go. The next section, we're looking at what is hindering the relationship. So the first card here is the Nine of Pentacles. The Nine of Pentacles is the card of independence. I think the independence of the two countries, the self-sufficiency, might make the collaboration difficult, because looking at their or their own economic, financial benefits, and again, like the independence of the two countries from their own perspective are definitely hindering this situation. But also resources, land, are all connected to the Nine of Pentacles. We also have the Seven of Pentacles, which is indication of very slow progress, when you kind of put a lot of effort into something and you're kind of trying to assess, is it worth continue doing, or is there a new kind of approach that you want to see, wanna do here when the Seven of Pentacles shows up. So I think definitely there has been some slow progress, and they might not seeing the results what they would like to see so far. So I think they're definitely analyzing it, because it's a hindering factor, right? So I think in the hindering factor, they're definitely not seeing in terms of what is the final outcome, or where things gonna lead. And we also have here the Devil, which obviously shows some negative patterns with the two countries that they went through, and the issue of control, right? Because the Devil is all about control and giving up control, and we have here the topic twice with the independence and the control. So I think both parties are trying to control the situation. Both parties are having some negative influences that hinder the relationship. Right? This can be economic entanglement, so propaganda, or deep-seated hostilities. Like obviously the two countries went through some previous patterns. So I think they're looking at the previous patterns. But again, I think what I'm getting here is the independence and the influence, the control might be a key theme here when we are looking at the two countries, what's hindering them. Now let's see the opportunities. The first card we have here is the King of Swords. So King of Swords is representing a leader. It can be a very clear, logical, and a strategic person who can really say things and communicate things as they are. So I think this is a card of truth. This is a card of clarity and clear communication. So I think like a fact-based, very rational approach as opposed to an emotional approach might be very important for the two countries to look at, because that might help to improve the relationship. We also have here the Ace of Wands. The Ace of Wands is a card that indicates a new chapter, a new beginning, something that's very passionate, something that is a spark that can indicate or become something bigger. This can be an idea, this can be a new opportunity, an initiative, or an invention, a technology.
energy related, like there's a lot of like fiery card on it, or defense cooperation. So there's some kind of a new opportunity here that they can really latch on, that they can build upon, and talk about it clearly with this King of Swords energy card. Energy, yes. We also have here the Four of Cups. So the Four of Cups is a card that's focusing on negative patterns, right? Like this is kind of like when somebody is offering you something, but you're not seeing this, you're not noticing it because you're just focusing on the negative patterns that you had before. So maybe one party is offering something, but the other party is too suspicious based on this negative cycles that they went through. But also this is a card of dreaminess, when you're kind of not approaching things from a realistic perspective. You're kind of focusing on the what if Russia was doing that, what if the United States would be like that. So I think there's definitely some stubbornness, some some hesitation to engage with each other, or take the offers seriously, or not seeing the value of the offer, what they provide to each other, because they're just kind of focusing on what went wrong in the past. But let's see what's going to be the final outcome of this reading. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe. That's an indication that you enjoyed this reading. And don't forget to check out my other videos. I have many other analysis from an international perspective. And you can also find some hopefully great videos that helps you with your everyday life as well. But let's continue. In the future outcome, we do have here the Ten of Wands, which indicates that both the relationship is carrying a lot of burden. They're carrying a lot of challenges from the past that they have hard time getting rid of. So I think there's the relationship will be still burdened and difficult moving forward, which means that it requires a lot of effort from both sides, because this is something that it's a very heavy card. But also they're close to achieving something with this. So I think if they're able to let go of the difficulties from the past, I think they will be able to achieve something greater. Now let's see the next card. What we have here is the Hierophant. So the Hierophant is the card that connects to institutions, traditions, can be alliances, governments, diplomatic channels as well, something that a community. So I think all of the community around them, the international community, is playing a very important role in terms of shaping the relationship between the two countries. Maybe they will be guided by historical precedents, because whatever the Hierophant is representing, whatever you learned, whatever you experienced. But also, the governments might be influencing, but also the Hierophant might be an agreement as well. So there can be an agreement here that comes into a question where you're kind of committing yourself to each other. And we also have the Queen of Wands. So the Queen of Wands is somebody who's a very charismatic leader. She is somebody who she can get whatever she wants, right? So she is very positive. So I think a positive approach to this relationship is very, very important. But also, being assertive can influence the relationship as well. And I think the positive approach can definitely influence the relationship. And when we're looking at the bottom of the deck, we do have the Five of Wands, which is a card of conflict and competition. So I think the relationship is still going through some conflicts, right? This is the kind of conflict where it's not a hardcore conflict, right? Like I always say about the Five of Wands, that it's the type of conflict where people just coming from a very different background and they just see things differently, right? You have the history of Russia, you have the history of the United States, and they're definitely not seeing things
the same way. So can be an indication of that kind of a conflict. It can be an indication of a conflict as well, where they just want to see how far they are able to go with each other. So kind of push each other's buttons. But also, this is a card of competition. So I think the two countries are always been in a competition throughout the 20th century in terms of who can gain more power. So I think that power struggle will still continue in the relationship. Now let's see what do we have here from the Indigo Goddess card. We do have the foresight, seeing into the future, plan ahead. Obviously, early retirement is not an important question here. Maybe somebody will retire, but anyway, I think what's really important here that the two countries are looking at trying to see what's coming, what's what's going to be their next move, and long-term strategy is really important question here. We also have here the security, again planning for the future, right? Like the future. Shaping the future is a very important aspect, but also like financial stability or protection might be a key, like military or economic or political security might be important questions here, but also the transition, ending and beginning. So I think that there's definitely a major shift that's happening right now between the two countries. It's kind of like one chapter is closing and a new one is beginning, and it will really define how the two countries will move forward. So I hope that this reading helped you, and I'll be able to welcome you again. Tehát kedves nézőim, ebben a videóban azt nézzük meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország között hogyan alakul a kapcsolat. Nagyon érdekes kommenteket hallhattunk az utóbbi napokban az elnöktől, és úgy gondoltam, hogy jó lenne talán megnézni, hogy mit mondanak a kártyák, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat a két ország között. Tehát itt elég sok kártyát használok. Az egyik pakli az Oroszországot képviseli, a másik az Amerikai Egyesült Államokat. Megnézzük a jelenlegi helyzetet, a visszatartó erőket, a lehetőségeket és a jövőbeli kimenetelt, valamint az Indigo istennő lapból is kihúztam 3 lapot. Tehát ha meglátod itt a Oroszország részéről, a nap jött ki, a kardok 9-es, valamint az érmék 3-as. Tehát ez egy elég érdekes kombináció, mert egyrészt ugye a nap az jelzi azt, hogy a Oroszország tisztán látja a helyzetet. Nagyon pozitívan, optimistán közelíti meg a kapcsolatot az Amerikai Egyesült Államokkal. Tehát jelzi azt, hogy ugye bízik önmagában, a helyzetében, és teljesen tisztában van stratégiailag, hogy mi az, amit ugye meg akar lépni. És teljesen érti a két ország közötti dinamikát és a saját helyzetét. De természetesen ugye a kardok 9-es az jelzi azt, hogy itt azért van félelem, van aggódás is a részükről, ami ugye visszavezethető a két ország közötti korábbi konfliktusokra, a szankciókra, a politikai nehézségekre, tehát itt azért a félelem megjelenik. De az érmék 3-as az ugyancsak érdekes, mert jelzi azt, hogy Oroszország úgymond látja azt, hogy nekik együtt kell működni az Amerikai Egyesült Államokkal. Tehát ez a kártya az együttműködés, a csapatmunkának alapja, amikor igazán a új alapokat építesz fel erre a kapcsolatra. Tehát szerintem itt látható az, hogy bár Oroszországban van félelem az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatosan, de felismerik azt,
hogy egy új alapot kell építeniük ezzel a kapcsolattal. Aztán a paklialján pedig a Kejhek 9-es jelent meg, ami ugyancsak érdekes, mert ugye ez a lap a kívánságaink teljesülését, örömteli dolgokat jelent. Tehát szerintem itt Oroszország mindenképpen arra fog figyelni ezzel a kapcsolattal vonatkozólag, hogy hogyan tudja elérni az ő céljait, hogyan tudja elérni a vágyait, és jelenteti azt is, hogy úgy érzi, hogy nekik van az elsőbbségük ebben a kapcsolatban, ebben a tárgyalási folyamatokban. Valamint ez a lap ugyancsak azt is jelezheti, hogy Oroszország a saját érdekeit fogja tehát előnybe helyezni. Tehát Oroszország arra fog fókuszálni, hogy mi az ő saját érdekei, mi az, ami az ő hosszú távú céljaival úgymond megegyezik. Aztán az amerikai részről pedig kijött a Kejhek 7-es. Tehát a Kejhek 7-es az általában jelzi azt, hogy nagyon sokféle lehetőségünk van arra, hogy megközelítsük a helyzetet, nagyon sok választási módunk van. Tehát itt az Amerikai Egyesült Államok próbálja igazán eldönteni azt, hogy mi a megfelelő mód arra, hogy az Oroszországot megközelítse. De az a probléma a Kejhek 7-essel, hogy általában jelzi azt, hogy nem látja tisztán a helyzetet. Tehát jelzi azt, hogy túlságosan romanticizálja a helyzetet, tehát túlságosan álmodóan tekinti meg. Tehát általában ennél a kártyánál mindig azt szoktam mondani, hogy egy kicsit reálisabbnak kell lenni, tehát itt szerintem az Amerikai Egyesült Államoknak is sokkal reálisabban kell megközelíteni ezt a kapcsolatot, mint ahogyan azt jelenleg megközelíti. Ami nagyon érdekes, ugye a két különbség. Az egyik a nap, ami a tisztánlátásnak a kártyája, valamint a Kejhek 7-es, ami az összezavartságot jelenti, amikor túlságosan sokkal szebbnek látjuk a helyzetet, mint az amilyen. Tehát itt nagyon érdekes ez a két különbség a két ország részéről. Ugyancsak megjelenik az érmék királynője. Tehát az érmék királynője az általában a stabilitás, a biztonság, az erőforrásoknak a lapja, tehát szerintem itt, ahogy Oroszországot megközelíti az Amerikai Egyesült Államok, a stabilitás, a gazdasági helyzet, valamint az erőforrások, ami egy újra és újra felmerülő téma az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozólag, az nagyon-nagyon nagy szerepet fog játszani, tehát nagy szerepet játszik, ahogy megközelítik. Valamint megjelenik a Kejhek 6-os is, ami általában jelzi azt, hogy a múltbeli dolgok azok úgymond visszajönnek. Tehát úgymond az Amerikai Egyesült Államok próbálja megközelíteni Oroszországot abból a szempontból, hogy mi történt a múltban, milyen történelmi előrehaladás volt a múltban, milyen lépéseket tett Oroszország, és próbálja az alapján eldönteni, hogy mi a legjobb megközelítése ennek a kapcsolatnak. Valamint megjelenik a kardok 7-es is, ami a csalás félrevezetésnek a kártyája, de ugyancsak jelenti az újfajta stratégiának a megközelítését. Tehát itt úgymond alapjába véve szerintem az Amerikai Egyesült Államok nem bízik Oroszországban, mert ugye a félrevezetésről van szó, a lopás, csalás, kémkedésről, de ugyancsak jelzi azt, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy hogyan befolyásolják ezt a kapcsolatot. Mert ugye, ha hallottad már a korábbi kirakásaimat, igen, ő ellopja a kardokat, de azért lopja el, mert nem akar háborúzni, nem akar harcolni, hanem diplomáciai úton próbálja megközelíteni ezt a helyzetet. Tehát itt ugye ez jelenteti azt is, hogy az Amerikai Egyesült Államok a diplomáciára fog fókuszálni, és nem pedig a harcolásra. A jelenlegi helyzetet a torony, az igazságszolgáltatás és az érmék királynője
írja le. Tehát az érmék királynője nagyon érdekes, hogy újra megjelenik. Tehát egyrészt a torony az jelzi azt, hogy ez a kapcsolat, ez nagyon nagy változásokon ment át. Hirtelen változáson, káoszon, kríziseken, amikor ugye teljesen megszakadtak a kapcsolatok egymással. Tehát jelzi azt, hogy a korábbi, amit korábban felépítettek, az teljesen leomlott. És igazán itt új alapokat kell építeni, amikor ugye a torony megjelenik. Tehát teljesen az alapokról kell kezdeni. Aztán a középpontban az igazságszolgáltatás van, ami egyrészt jelzi azt, hogy egyrészt az igazság, az egyensúly az nagyon fontos, a konzekvenciák az nagyon fontos szerepet játszanak a jelenlegi kapcsolatban. Ez ugye jelenthet jogi, politikai akciókat, mint például a szankciók, vagy szerződéseket is, nemzetközi döntéseket. Tehát itt a középpontban ugye ezek a jogi következmények nagyon fontos szerepet játszanak. Valamint ugye az érmék királynőjéről már beszéltünk, hogy jelezheti az gazdasági, a pénzügyi stabilitást, valamint az erőforrásoknak a menedzselését, tehát itt a jelenlegi helyzetet ez mindenképpen befolyásolja, hogy próbálják ezt újra felépíteni. Aztán a következő sor az azt jelzi, hogy mi az, ami gátolja ezt a kapcsolatot. Itt megjelent az érmék 9-es, az érmék 7-es és az ördög. Tehát az érmék 9-es az a függetlenségnek a lapja, az önellátóság, tehát itt igazán a két ország függetlenségre való törekvése az nagyban fogja gátolni ezt a kapcsolatot. Valamint az érmék 7-es az, amikor nagyon lassú az előrehaladás, amikor szinte semmi nem történik. Amikor igazán próbálod azt értékelni, hogy amit eddig befektettél valamibe, az működik-e. Tehát itt ez mindenképpen központi téma, hogy nincs igazán előrehaladás. Aztán az ördög ugye az jelzi azt, hogy itt azért a múltban voltak nehézségek, jelzi azt, hogy itt bizonyos ismétlődő ciklusokon ez a két ország átment, valamint ugye az ördög mindig jelzi azt, hogy valaki túlságosan próbálja kontrollálni a helyzetet. Tehát szerintem itt az, hogy kinek van nagyobb hatalma, kinek van nagyobb kontrollja, az nagyon fontos szerepet fog játszani, ami ugye vissza fogja tartani a kapcsolatnak az előrehaladását. Aztán, ha megnézzük, hogy mik a lehetőségek, tehát itt megjelenik a lehetőségek között a kardok királya, a botok ásza és a kelyhek 4-es. Tehát a kardok királya az mindig logikus, mindig stratégiailag közelíti meg a helyzetet, mindig kimondja az igazságot, tehát itt a nagyon tiszta kommunikáció az, amikor kimondod, amit gondolsz, az nagyon fontos ennél a kapcsolatnál abban, hogy igazán logikusan közelítsék meg a helyzetet, és nem pedig érzelmi síkon. Valamint ugye a botok ásza, az jelez itt egy új lehetőséget, egy új kezdeményezést, amikor teljesen egy új fejezet jön a két országnak az életébe, ez lehet egy ötlet, ez lehet egy új projekt, lehet új erőforrások, vagy bármilyen együttműködés, ami ugye itt valamilyen új szikrát hoz a két ország közötti együttműködésbe. Ez lehet technológiai is. Aztán ugye a kelyhek 4-es viszont jelzi azt, hogy itt lehetnek olyan lehetőségek, amit a két ország elmulaszt, mert úgymond túlságosan csökönyösek, különösen az ördöggel felette, jelezheti azt is, hogy nem veszik észre azokat a közeledéseket egymáshoz, amit az egyik ország úgymond felajánl,
mert mindig a negatív dolgokra, a negatív történelmi helyzetekre vonatkoznak vissza, és igazán emiatt nem látják a lehetőségeket. Valamint ugye itt sokszor a Kejhek 4-es arra is vonatkozik, amikor álmodozik az ember, amikor túlságosan arra fókuszál, hogy mi lenne, ha Oroszország ilyen lenne, mi lenne, ha az Amerikai Egyesült Államok olyan lenne. De amit igazán nagyon fontos, hogy nem fogják azt meglátni, amikor az egyik ország közeledik a másikhoz. Aztán a végkimenetelnél pedig a botok 10-es jött ki, a főpap és a botok királynője. Tehát a botok 10-es az ugye jelzi azt, hogy itt nagyon sok nehézséget cipelnek egymással, nagyon sok múltbeli problémát, amitől nem sikerült nekik megszabadulni. Ez igazán tovább fogja nyomni a két ország közötti kapcsolatot, és igazán, ha nem sikerül ettől megszabadulniuk, akkor igazán ez a nehézség tovább fog állni. Tehát nagyon hosszú utat jártak be együtt, és ez a történelmi nehézségek, ezek még mindig ott vannak. Valamint nagyon közel vannak valaminek az eléréséhez is, tehát igazán valamilyen szerződés felé mennek. Mert ugye a főpap, az nagyon érdekes, egyrészt jelzi a történelmi dolgokat, amit tanult az ember, a tradíciókat, a közösséget, tehát itt lehet a nemzetközi közösség, a kormányok, a diplomáciai útvonalak, úgymond. Tehát itt jelezhetik ugye azokat az országokat, amelyekkel úgymond közösen, nagyon szorosan együttműködnek. Tehát szerintem ezeknek a nemzetközi kapcsolatoknak nagyon fontos szerepe lesz. De ugye ez jelentett valamilyen szerződést, valamilyen megegyezést is. Aztán a botok királynője pedig itt igazán jelzi azt, hogy egy karizmatikus vezetőnek a szerepe az nagyon fontos lehet. Az, hogy ugye stratégiailag jól manőverezzék a helyzetet. De jelzi azt is, ugye ő bármit elér, amit akar, tehát az hogy próbálják a helyzetet pozitívan megközelíteni, valamint próbálnak úgymond nagy lépéseket tenni, az befolyásolja a helyzetet. De itt igazán próbálják azt elérni, amit akarnak, mert ugye ez a királynő, ez mindig eléri azt, amit szeretné. Aztán ennek a paklinak az alján pedig a botok 5-ös jelent meg, ami ugye a konfliktus és a versengésnek a lapja. De ami jó ebben, hogy nem egy kemény konfliktusról van szó, tehát itt ugye jelentheti azt, hogy ugye a két ország történelmileg nagyon más utat járt be, és emiatt másképpen látják a helyzetet. Jelentheti azt is, amikor próbálják azt vizsgálni, hogy meddig mehetnek el egymással, valamint ugye hát a versengés az ugyancsak megjelenik ebben a labban, amikor próbálják az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország mindig is versenyben állt egymással. Aztán az indigó istennő pakliból pedig 3 kártya jött ki, az előrelátás, amikor ugye a jövőt tervezünk, tehát itt jelzi azt, hogy olyan lépéseket próbálnak megtenni, amivel a jövőt befolyásolják. Ugyancsak a biztonságnak a lapja is megjelent, tehát itt is jelzi azt, hogy a jövőre terveznek. Tehát amikor a jövőt tervezik, a biztonság, a gazdasági, a katonai biztonság nagyon fontos szerepet játszhat, valamint az átalakulás, a vég és az új kezdet is megjelent, ami jelzi itt azt, hogy a kapcsolat egy teljes átalakuláson megy át, egy fejezet lezárult, és egy teljesen új kezdődik. Hát igazán ennyi van ebben a videóban, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.